Waren sie sich dieses Video anzuhören, Geschichte etwas Außergewöhnliches in ihrem Körper. Tief in jeder Zelle flüstern DNA-Fragment Geheimnisse einer verschwundenen Welt. Dies sind nicht ihr Gene. Sie gehören keinem lebenden Menschen. Sie sind geisterhaft Echos einer Spezies, die so geheimnisvoll ist, dass wir bis vor 15 Jahren nicht einmal von ihrer Existenz wussten. Lernen Sie die Denisova-Menschen kennen, die rätselhaften Cousins der Menschheit, die Hunderttausend von Jahren Teil unseres Planeten beherrschten dann so vollständig verschwanden, dass wir nur wir sahen, einen Fingernachen Kieferfragment gefunden haben, die beweisen, dass sie jemals gelebt haben. Doch ihr DNA fließt durch Millionen lebender Menschen tragt Überlebensgeheimnisse in sich, die auch 40.000 Jahre nach ihrem Aussterben nach Leben retten. Dies ist der ultimative ungelost Fall der menschlichen Evolution, bei dem das Opfer ein ganz Spezies ist der Bues in Innenlet. Stellen Sie sich den Moment vor, in dem sich alles ändert. December 2010, Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie, Leipzig. Dr. Svante Pääbo, der weltweit führende Expert für DNA, start unglaublich auf seinen Computerbildschirm. Die vor ihm angesehte Gensequenz sollte unmöglich sein. Die Probe stammt von einem einzelnen Fingernachen, der in der Denisova-Höhle tief im sibirischen Altai-Gebirge entdeckt wird. Es muss ein Neandertaler sein. Ein moderner Mensch. Stattdessen ist es etwas ganz anderes, ein genetisch Signator, die MIT nix in der wissenschaftlichen Literatur vergleichbar ist. MIT zitternden Handen führt Pääbo die Analyse erneut durch. Erneut. Die Ergebnisse ändern sich nicht. Sie haben ein Geisterspezies entdeckt, einen verlorenen Zweig des menschlichen Stammbaums, der 50.000 Jahre lang direkt vor unseren Augen verborgen war. Doch hier wird dies Geschichte persönlich, hört auf, alt Geschichte zu sein, und wird zu ihrer eigenen Geschichte. Wir haben zwar kaum genug Denisovaner gefunden, ein Kleinkiste zu füllen, doch genetisches Material macht bis zu 6% des Genoms der heutigen Papua-Neuguinea und der australischen Ureinwohner sind verschwunden, und doch sind sie überall. Ihr DNA-Signature erstreckt sich zwei Fingerabdruck auf einem Tatort über Asien, von den sauerstoffarmen Gipfeln des Himalaya bis zu den feuchten Dschungeln Südostasiens. Sie erzählt die Geschichte eines Volks, das in diesen Umgebungen nicht nur überlebte, es beherrschte sie auf eine Weise, die Wissenschaftler noch heute sprachlos macht. Die Denisova-Menschen waren nicht einfach ein weiterer Gruppe früher Menschen, die sich in prähistorischen Höhlen durchschlugen. Sie waren Titanen der Evolution, genetische Architekten, die Überlebensprobleme lassen, in denen die meisten modernen Menschen innerhalb weniger Tage gestorben waren. Sie waren so raffiniert angepasst, dass ihr DNA nach heute weltweit als biologische Versicherung fungiert. Können Tibeter in Hohenligen, in denen die meisten Menschen innerhalb weniger Stunden zusammenbrechen würden, problemlos atmen? Das ist Denisova-Genetik am Werk. Tragen pacifisch in Varianten der Immunsystems in sich, die vor Krankheiten schützen, die wir erlebt haben? Denisova weitergegeben über 40.000 Jahre überleben. Sie entwickelten biologisch Lösungen für planetarisch Herausforderungen verankerten dies Lösungen dann so tief in der menschlichen DNA, dass sie unsterblich wurden. Doch waren ihr vermeintlich schwachen Cousins, die Neandertaler, bis vor 40.000 Jahren überlebten were modernen Menschen die Erde roberten, verschwanden die Denisova-Menschen einfach. Nicht allmählich, nicht durch eine einzige Katastrophe, sondern auf so mysteriös Weise, dass es modernster genetischer Archäologie bedarf, ihre Verschwinden überhaupt nachzuweisen. Sie besaßen genetische Superkraft,
die sie zu den ultimativen Überlebenden hatten machen sollen. Sie gediehen in Umgebungen von der arktischen Tundra bis zu tropischen Inseln. Sie überlebten Eiszeiten, Vulkankatastrophen und Raubtierdruck, der Arten mit Millionen von Jahren evolutionären Vorsprangs auslöscht. Sie hatten die Erde erben sollen. Stattdessen wurden sie zu Geistern in unserer DNA, deren Existenz nur durch die Anspruchsvollst genetisch Detektivarbeit der Menschheitsgeschichte in Thult wird. Jeder bedeutend Durchbruch in der Analyse alter DNA hat das Rätsel eher vertieft als gelöst. Wir haben herausgefunden, dass sie sich nicht nur mit modernen Menschen und Neandertalern vermischten, sondern möglicherweise auch mit noch älteren Menschenarten, die wir noch nicht einmal identifiziert haben. Genom in Thult superarchische DNA-Sequenzen, die darauf hindeuten, dass sie genetisches Material von menschlichen Linien aufnehmen, die sich vor über einer Million Jahren von unseren gemeinsamen Vorfahren abspalteten. Sie waren nicht nur Überlebend, sie waren genetische Sammler, die über 100.000 von Jahren adaptive Wurzel von jeder Menschenart anhoffen, der sie begegneten. Je mehr wir über sie erfahren, desto unwahrscheinlicher erscheint verschwinden. Sie besaßen in manchen Populationen größer Gehirn als der moderne Mensch. Sie entwickelten hochentwickelt Technologien, die wir noch immer zu verstehen versuchen. Sie besiedelten erfolgreich so unterschiedlich Lebensraum, dass kein anderer menschliche Spezies auch nur den Versuch unternehmen konnte, in ihnen zu überleben. Sie schufen Kunst, begruben ihr Toten mit ritueller Sorgfalt und pflegten kulturelle Traditionen über Entfernungen hinweg, die moderne Kommunikationsnetze in Frage stellen würden. Sie waren, nach allen Maßstäben, das erfolgreichste Anpassungsexperiment der Evolution. Doch sie verschwanden, waren wir ihr Welt erbten. Die Frage, die dies gesamt Untersuchung prägen wird, ist nicht nur, was mit den Denisova-Menschen geschah, sondern warum die am besten angepasst menschliche Spezies der Evolutionsgeschichte das ultimative Überlebensspiel in Verwand verlor, die den bevorstehenden Herausforderungen weit weniger gewachsen schienen. Die Antwort, verborgen in Hohlen in ganz Asien und eingeschrieben im genetischen Code von Millionen lebender Menschen, wird alles in Frage stellen, was sie über die menschliche Evolution, das Überleben und darüber, was es wirklich braucht, die Erde zu erben, zu wissen glauben. Doch bevor wir das Rätsel Verschwinden lösen können, müssen wir in eine Welt zurückreisen, in der drei verschiedenen Menschentypen denselben Planeten bewohnten, jeder perfekt in seinen Winkel angepasst, eine Welt, die ganz anders aussieht als die wir heute kennen. Eine Welt, in der das Überleben nicht garantiert war, in der die Ausrottung immer nur eine Katastrophe entfernt war und in der Unterschied zwischen Vorfahren und Geistern auf Entscheidungen beruht, die noch heute in unserer DNA nachhallen. Vor 100.000 Jahren gab es auf der Erde nicht nur ein, sondern gleich drei menschliche Spezies, die wie evolutionär König über eine Welt herrschten, die so fremdartig war, dass sie fast ein anderer Planet hat sein können. In dieser Phase entfaltet sich unser Mysterium, ein Jefferin, rau Landschaft, in der sich Eisflächen über ganz Kontinente erstreckten, der Meeresspiegel 100 von Metern unter das heutige Niveau sank und die massive Landbrücken heute getrennt Welten verbanden. Die Luft selbst war anders, dünner, kalter, erfüllt von den Geräuschen von Lebewesen, die jetzt heute lebende Raubtiere in den Schatten stellen würden. Und in diesem rauen Überlebenskampf drohten drei radikal unterschiedliche Experimente der menschlichen Evolution auf ein Weise aufeinander zu prallen, die Zukunft der Intelligenz auf der Erde bestimmen sollte. In den eisigen Hohlen Europas perfektionierten die Neandertaler seit über 200.000 Jahren die Kunst des Überlebens in der Eiszeit. Man muss sich nicht als die brutalen Höhlenmenschen vorstellen,
sondern als lebende Ofen. Ihr Stammigen Körper wurden von der Evolution so konstruiert, dass sie warm unter Bedingungen ersehen und speicherten, die den modernen Menschen innerhalb weniger Stunden toten wurden. Ihr Gehirn waren tatsächlich größer als unser und MIT einer neuronalen Architektur ausgestattet, die komplex dreidimensional Jagdstrategien verarbeiten und detailliert mental Karten von Territorien über 100 von Kilometern hinweg speichern konnte. Sie überlebten nicht nur die endlosen Winter Europas, sie waren erfolgreich, stellten Werkzeuge her, die so ausgeführt sind, dass moderne Archäologien Schwierigkeiten haben, sie nachzubauen, schaffen Kunst, die emotional Tiefen offenbart, die wir erst allmählich zu begreifen beginnen, und entwickelten so komplex kulturelle Traditionen, dass es beispielsweise ihr Toten mit Blumen bestetetten und den ersten Schmuck der Welt aus Adlerkrallen und Muskeln herstellten. Währenddessen berieten sich im großen afrikanischen Grabenbrüch die frühen modernen Menschen unwissentlich auf die größte Völkerwanderung der Planeten geschickt vor. Wir waren die Außenseiter in diesem evolutionären Wettstreit, schlank und groß, während unsere Cousins robust und kraftig waren, eher auf Ausdauer als auf Kraft ausgelegt, mit Gehirnen, die auf Sozialzusammenarbeit in einem Osmos programmiert waren, wie es die menschliche Evolution nach nie zu vergessen hat. Im Vergleich zu unseren Neandertaler-Cousins wirkten wir zerbrechlich, im Vergleich zu den genetisch hochentwickelten Denisova-Menschen fast hilflos, doch wir besaßen etwas, das keiner von beiden besaß, die gefahrlich gab, individuell schwach in kollektiv stark zu verwandeln. Unsere Verfahren entwickelten bereits die sozialen Technologien, die schließlich ganz Kontinente umgestalten sollten, doch sie an nicht, dass sie Waffen mit sich führten, die sich als verheerender erweisen wurden als jeder genetisch Vorteil. Und in den unendlichen Weiten Asiens, vom Permafrost Sibiriens bis zu den dampfenden Dschungeln Südostasiens, hatten die Denisova-Menschen etwas in der menschlichen Evolution nach nie Dejweisens vollbracht. Sie waren zu biologischen Gestaltwandlern geworden, zur ultimativen Anpassungsfähigen Spezies. Ihr DNA weist so raffiniert genetische Modifikationen auf, dass sie beinahe fiktiv erscheinen, evolutionär Lösungen für Überlebensprobleme, die moderne Biotechnologie vor ihren Rätsel stellen würden. Sie konnten in hohenlichen Gediehen, in denen die Luft für die meisten Menschen zu dünn ist, Babywusstsein zu bleiben. Sie konnten arktische Temperaturen überleben, die ihren europäischen Artgenossen das Blut in den Adern gefrieren ließen. Sie konnten so vielfältig Nahrungsmittel verdauen, dass ihr Darmbakterien ganz Ökosystem metabalischer Flexibilität darstellten. Sie waren nicht nur in unterschiedlich umgebunden angepasst, sie waren in die Umweltveränderungen selbst angepasst und besaßen genetisch Werkzeuge, mit denen sie auf alle Herausforderungen des Planeten reagieren konnten. Die Welt, in der dies drei Arten lebten, war ein Erde im Crescenditis, ein Planet, auf dem Überleben bedeutet, sich in ständig Katastrophen anzupassen. Gültig Vulkanausbruch verdunkelten den Himmel periodisch jahrelang und ersehen nuklear Winter, die Jahrzehnte andauern konnten. Eiszeiten rückten vor und Zurich wie geologisch Tsunamis und formten ganz Kontinente in einem Zeitrahmen der die Anpassung in das ökologische Chaos zu einem Wettlauf auf Leben und Tod macht. Der Meeresspiegel stieg und fiel 100 von Metern und schuf und zerstört Landbrücken, die Populationen versenten von Jahren isolieren konnten, sie dann plötzlich wieder auf Kollisionskurs zu bringen, der Übergewinner und Verlierer der Evolution entschied. Dies war auch das Zeitalter der Megafauna, ein Zeit, in der Jagd potentiell tödlich war, in der Raubtier, größer als moderne Elefanten, durch Landschaften zogen, in denen eine einzige falsche Entscheidung nicht nur einzeln Leben,
Sundern gans Blutlinien binden Conti. Holenbären, die Alfie Ren Hinterbeinen 3 Meter hoch standen. Sibelsen Katzen mit Totungsworksigen, die sich über Millionen von Jahren entwickelten. Wohlneschorner mit Hornern, die Baume spalten konnten. Kurznissenbären, die schneller rennen konnten als FÜR über ein Beiskraft verfügten, die modern Grizzlybären zermelmen word. Dies waren nicht einfach nur Raubtier, sie waren Fleisch geworden evolutionär Wetrussen, Creaturen, die so perfekt zum Toten geschaffen waren, dass Überleben die Entwicklung von Technologien, Strategien sozialen Strukturen erfordert, die so ausgeführt waren, dass aus Buterten Spitzenprädatoren wurden. Doch hier nimmt unser Geschichte ihr erste schockierende Wendung. Dies 3 menschlichen Spezies teilten sich nicht nur diesen brutalen Planeten, sie standen auch kurz davor, einander auf ein Weise zu begegnen, die folgenschwerste Kollision in der Geschichte der Intelligenz auf der Erde auslösen sollte. Der Klimawandel erzwang bei Spielos Migrationsbewegungen. Eiszeiten öffneten neue Routen schlossen an dir. Der Meeresspiegel verschob sich schuf temporär Passagen zwischen Welten, die Hunderttausend von Jahren getrennt waren. Irgendwo im Chaos sich nu formierenden Planeten standen unser Vorfahren kurz davor, miteinander in Kontakt zu treten. Die Denisova-Menschen konnten nicht ahnen, dass sie ihren letzten evolutionären Schritt durchleiten. Sie hatten mehrere Eiszeiten überlebt, Vulkankatastrophen, die Zalos und ihr Arten auslöschten, einen Raubtierdruck, der den modernen Menschen in Angst Schrecken versetzt hat. Sie hatten Technologien entwickelt, die were noch immer zu verstehen versuchen, genetisch anpassungen, deren Ausgereiftheit fast übermenschlich erscheint. Sie kontrollierten Gebiet vom arktischen Sibirien bis zum tropischen Südostasien waren damit die geografisch erfolgreichste menschliche Spezies der Evolutionsgeschichte. Nach allen Maßstäben, die im Überlebenskampf eine Rolle spielen sollten, genetische Fitness, Anpassungen die Umwelt, technologische Raffinesse, territorial Control, hatten sie in jedem Wettstreit die Zukunft der Erde die klaren Gewinner sein müssen. Doch innerhalb der nächsten 50.000 Jahre verschwanden zwei dieser 3 Arten für immer. Zurück blieben nur genetische Echos in unserer DNA verstrahlt Notion in holen als Bues ihrer Existenz. Die Frage, die dies Gesamtuntersuchung antrat, Warum Verler die am besten angepasst Art das ultimative Überlebensspiel? Beginnt mit einer Erkenntnis, die unser Verständnis menschlicher Überlegenheit grundlegend verändern wird. Denn die Denisova-Menschen besaßen so hochentwickelt genetisch Vorteil, dass die Errungenschaften der modernen Menschen im Vergleich dazu primitiv erscheinen. Das Genoverständnis dieser Vorteil wird verschwinden noch schockierender machen. Das Genom der Denisova-Menschen liest sich wie Science Fiction, geschrieben von der Evolution selbst, ein biologisches Gebrauchsanweisung zum Überleben von Herausforderungen, die den modernen Menschen innerhalb weniger Tage toten würden. Es handelt sich nicht einfach ein weitere Gruppe prähistorischer Menschen, die ums Überleben kämpften, sie waren das ergiebigste Experiment der Natur zur menschlichen Verbesserung. Sie trugen so raffiniert genetische Modifikationen in sich, dass wir auch 40.000 Jahre später noch versuchen zu verstehen, wie sie funktionierten. Ihr DNA erzählt nicht nur die Geschichte Überlebens, sie erzählt die Geschichte biologischer Meisterschaft auf planetärischer Ebene von Anpassungen, die so bemerkenswert waren, dass sie Leben in Populationen retteten, die nicht einmal von der Existenz der Denisova-Menschen wissen. Beginnen wir mit etwas, das ihnen buchstäblich den Atem rauben wird. Auf dem Dr. Welt leben tibetische Familien in angenehmes Leben in Hohen, in denen die meisten Menschen innerhalb von Stunden das Bewusstsein verlieren würden. Sie hüten Jagds in 4.800 Metern Hohe,
wo die Sauerstoffkonzentration so niedrig ist, das Bergsteiger Wochenlange Akklimatisierung die aufwendige Ausrüstung benötigen, überhaupt vorbergen zu überleben. Kinder rennen die spielen unter Bedingungen, die Menschen in Tieflandgebieten in lebensbedrohlichen Sauerstoffmangel stürzen werden. Wie ist das möglich? Die Antwort liegt in ihrer DNA. Denisova-Gene, die SIE von Vorfahren gerbt haben, von denen SIE erfahren werden, vollbringen biologisch Wunder, die der menschlichen Physiologie zu trotzen scheinen. Das direkt von Denisova-Menschen vererbt ES1 Gen hilft nicht nur bei der Hohinanpassung, es verändert den Sauerstoffstoffwechselgrundlegend, zwar auf ein Weise, die moderne Medizin noch immer zu reproduzieren versucht. Während die meisten Menschen auf Sauerstoffmangel mit der Produktion erhöhter roter Blutkörperchen reagieren, was zu einer gefahrlichen Verdickung des Bluts führt, die Schlaganfall die Herzinfarkt verursachen kann, behalten Tibeter mit Denisova-Varianten ein optimal Blutviskosität bei die gewinnen Sauerstoff aus der Luft mit einer Effizienz, die unser Verständnis der biologischen Grenzen der Menschen in Frage stellt. Dies ist nicht nur genetische Anpassung, dies ist evolutionäres Engineering, dessen Perfektion hunderttausend von Jahren dauert das so tief in ihrer DNA verankert ist, dass es wie biologische Nanotechnologie funktioniert. Doch die hohen Beherrschung war nur der Anfang des genetischen Werkzeugkastens der Denisova-Menschen. Genom weist so komplex Varianten des Immunsystems auf, dass dies Menschen regelmäßig Krankheitsdruck überlebten, der in jeder anderen menschlichen Population zum Bevölkerungskollaps geführt hat. SIE trugen Resistenzgene für uns unbekannte Virusfamilien, bakterielle Infektionen, die in unerforschten Umgebungen existierten, und parasitäre Herausforderungen, die modern medizinische Maßnahmen überfordern werden. Ihr Immunsystem war nicht nur in die spezifische Krankheitsumgebung angepasst, es war in die Krankheit selbst angepasst. Es besaß eine genetische Architektur, die auf pathogene Herausforderungen mit einer Flexibilität reagieren konnte, die SIEUS Mikrobiele sich nahezu unzerstörbar machte. Archäologische Funde in ihren Zonen erzählen eine noch unglaublicher Geschichte biologischer Anpassung. Die Backenzahn der Denisova-Menschen waren massiv, komplex Malmaschinen, die auf ein Ernährungsweise schließen lassen, die von arktischen Meeressäugern bis hin zu tropischen Früchten allem daswischen regt. Sie waren nicht nur Ausfresser, SIE waren Ernährungswanderer in der Lage, Nährstoff aus so vielfältigen Nahrungsquellen zu gewinnen, dass die moderne Ernährungswissenschaft vor Herausforderungen gestellt wird. Ihr Darmbakterien, die durch genetische Analysen rekonstruiert wurden, repräsentierten ganz Ökosystem metabolischer Flexibilität, die es ihnen ermöglichten, Nahrungsmittel zu verdauen, die für andere Menschen giftig waren, die Kalorien aus Ressourcen zu gewinnen, die nach modernen Maßstäben als ungenießbar gelten wurden. Die in ihrer DNA nachgewiesenen sensorischen Anpassungen deuten darauf hin, dass SIE in einer Warnletten, die wir uns kaum vorstellen können. Verbessert Kulturresistenzgene ermöglichten ihnen, ihr Feinmotorik die kognitiven Funktionen bei Temperaturen aufrechtzuerhalten, die bei modernen Menschen zu Unterkühlung führen würden. Varianten von Hitzeschockproteinen deuten darauf hin, dass SIE auch tropische Bedingungen überleben konnten, die bei in Gemezeit-Klimazonen angepassten Populationen einen Hitzschlag auslösen würden. Sie überlebten nicht nur in verschiedenen Umgebungen, SIE gediehen in Umweltbereichen, die das Gesamtbewohnbarspektrum der Planeten abdeckten. Die vielleicht bemerkenswerte Entdeckung im Genom der Denisova-Menschen ist jedoch der Beweis für genetische Zeitreisen. Ihr DNA enthält superarchische Sequenzen, die darauf hindeuten, dass SIE sich erfolgreich mit menschlichen Spezies vermischten, die so alt sind, dass wir SIE noch gar nicht entdeckt haben, Populationen,
die sich vor über einer Million Jahren von unseren Gemeinsamen Vorfahren abspalteten. Sie passten sich nicht nur ihrer heutigen Umwelt an, sondern sammelten genetisch Losungen aus der gesamten Evolutionsgeschichte Menschen und erwarben sich so adaptive Vorteile, wie biologisch Skatzicher, die Überlebenswerkzeuge von jeder menschlichen Abstammungslinie sammelten, auf die sie stießen. Modern genetische Analysen zeigen, dass sie sich in unterschiedlichen Umgebungen erfolgreich fortpflanzten, vom sibirischen Permafrostboden, wo die Temperaturen im Winter regelmäßig auf -40 Grad fallen, bis hin zu tropischen Inseln in Südostasien, wo Feuchtigkeit und Krankheitsdruck selbst für moderne Expeditionen eine Herausforderung darstellen würden. Das ist nicht nur ökologische Flexibilität, es ist die biologische Beherrschung der planetaren Vielfalt in einem Osmos, das kein anderer menschliche Spezies auch nur annähernd erreicht hat. Sie wären der lebende Beweis dafür, dass der Mensch sich in jede ökologische Herausforderung der Erde anpassen kann. Der eindringlichste Aspekt ihres genetischen Erbes ist, wie wird wohl sich ihr Anpassungen für die menschlichen Populationen erwiesen, die sie erbten. Die Hohengen der Denisova-Menschen ermöglichen heute Millionen von Menschen ein komfortables Leben in großen Höhen. Ihr immenvarianten verlichen Krankheitsresistenz, die in modernen Populationen Leben rettet. Ihr metabolischen Anpassungen helfen arktischen Völkern, extrem kalt zu überleben, und die tropischen Populationen, Hitzestress zu bewältigen. Wir haben nicht einfach zufälliges genetisches Material von innen geerbt, wir haben evolutionär Lösungen für Probleme geerbt, von denen wir nicht einmal wissen, dass wir jemals konfrontiert werden. Sie waren biologisch profiten und entwickelten genetische Technologien für Herausforderungen, die erst sind von Jahren nach ihrem Austerben sichtbar wurden. Doch genau hier liegt das Paradox, das Verschwinden so rätselhaft macht. All dies genetischen Superkraft, all dies biologisch Meisterleistung, all dies evolutionären Vorteil, die in ihrer Ausgereiftheit fast übermenschlich erscheinen, hatten als Spezies eigentlich absolut unzerstörbar machen sollen. Sie verfügten über genetische Absicherungen für jede Umweltherausforderung, biologisch Lösungen für jedes Überlebensproblem und die Anpassungsfähigkeiten, die sie zur ultimativen evolutionären Erfolgsgeschichte machten. Warum also erleben wir nun den Aufstieg einer Spezies, die auf die bevorstehenden Herausforderungen katastrophal unvorbereitet gehen? Alles, was wir über evolutionären Erfolg gelernt haben, ist falsch. Und der Beweis dafür liegt darin, dass wir vor dem Spiegel stehen und die uns anschauen. Waren Denisova-Menschen genetisch Perfektion schufen und die Neandertaler physische Überlegenheit erlangten, entwickelten modernen Menschen etwas, das wie evolutionärer Selbstmord wirkt, sich aber als die verheerendste Waffe in der Geschichte Lebens auf der Erde erwies. Wir waren schwach, katastrophal, offensichtlich, fast schon komisch schwach, und dies schwach zwang uns, etwas zu erfinden, was uns sehr genetisch überlegenen Verwandten brachten. Die Fähigkeit, individuelle Hilflosigkeit in kollektive Unbesiegbarkeit zu verwandeln. Stellen Sie sich die frühen modernen Menschen vor 60.000 Jahren vor, und sie sehen die großen Verlierer der Evolution in fast allen Bereichen, die für das Überleben von Bedeutung sein sollten. Unsere Körper waren zerbrechlich stark im Vergleich zu den robusten Festungsbauten der Neandertaler. Us fehlten die genetischen Superkraft der Denisova-Menschen zur Anpassung in die Umwelt. Wir konnten extrem kalt ohne Technologie nicht überleben, Megafauna nicht mit bloßen Händen bekämpfen und konnten ohne Werkzeug und Schutz nicht einmal unsere Körpertemperatur effektiv regulieren. Wir waren das evolutionäre Äquivalent von Frischbornen, die in einer für Riesen geschaffenen Welt zu überleben versuchten. Nach allen physischen und genetischen Maßstäben waren wir die am wenigsten qualifizierte Spezies, irgendetwas zu erben,
Geschweige den gesamten Planeten. Doch Schweich, so seit sich, kann der größte evolutionär Vorteil sein, wenn sie die richtigen Innovationen erzwingt. Während ein wir oder fünfkopfige Neandertaler-Familie dank ihrer überlegenen körperlichen Fähigkeiten unabhängig überleben konnte und sich ein Denisova-Gruppe dank ihrer genetischen Flexibilität in der Hiesugeid Umschwung anpassen konnte, benötigten wir etwas in der menschlichen Evolutionsgeschichte nach nie Dagewesens, auch nur einen einzigen Winter zu überstehen. Research Social Network, die als Kollektiv Überlebensmasken fungierten. Unser Schweich mat uns nicht minderwertig mat uns verzweifelt etwas völlig Neues zu werden. Archäologische Staaten offenbaren das revolutionäre Ausmaß der Zusammenarbeit der frühen Neuzeitmenschen. Waren Neandertaler von Staaten selten Hinweis auf Gruppen mit mehr als 20 oder 30 Individuen liefern, gründeten unsere Vorfahren Gemeinschaften von 50, 100, manchmal sogar 150 Menschen, die mit einer Koordination zusammenarbeiteten, die Anthropologien nach heute erstaunt. Wir letten nicht nur in größeren Gruppen, wir letten als Superorganismen, in denen das individuell Überleben dem kollektiven Überleben untergeordnet wird und die persönlich genetische Fitness weniger sollt als der genetische Erfolg der Gruppe. Unser Lager werden zu biologischen Fabriken zur Herstellung von Überlebensvorteilen, die kein einzelner Mensch allein erreichen konnte. Diese Sozialrevolution setzt Fähigkeiten frei, die alles übertreffen, was genetisch Anpassung hervorbringen konnte. Obwohl Denisova-Menschen über Überlegen hohengen verfolgten, konnten wir Technologien und Strategien entwickeln, die es uns ermöglichten, Jed hohe zu erobern. Waren Neandertaler über starker Körper für die Großwild Jag verfolgten, konnten wir Jag-Gruppen organisieren, die Blut erlegten, die kein einzelner bewältigen konnte. Dabei nutzten wir Koordinationsstrategien, die menschlich Schweich in räuberisch Überlegenheit verwandelten. Wir haben uns nicht in unsere Umwelt angepasst, wir haben sie gezwungen, sich in uns anzupassen. Doch die war der Informationskrieg. Wir waren die erste Spezies in der Erdgeschichte, die Kultur als primär Überlebensstrategie entwickelt. Wissen starb nicht mit dem Individuum aus, sondern wird wie in biologisches Internet über unsere wachsenden sozialen Netzwerke angesammelt, verbessert und verbreitet. Ein von einer Gruppe in Afrika entdeckt Worksugenovation konnte in Europa irgendwann Leben retten. Ein in Asien entwickelt Jag-Strategie konnte Bevölkerungen erreichen, die Blut, für die sie entwickelt wird, nach nie gesehen hatten. Wir überlebten nicht nur Generation für Generation, wir bauten cumulative Vorteile auf, die sich im Lauf der Zeit wie evolutionäre Insessen summierten. Die archäologischen Funde belegen diese Informationsrevolution in verbluffendem Detail. Während unsere Verwandten die gleichen Werkzeuge herstellten wie ihre Vorfahren seit Hunderttausenden von Jahren, entwickelten wir so schnell Innovationen, dass sich unsere Technologie innerhalb eines einzigen Menschenlebens sichtbar weiterentwickelt. Wir stellten nicht nur Werkzeuge her, wir stellten Werkzeuge her, Werkzeug herzustellen, entwickelten Technologien, Technologien zu entwickeln, und schufen recursive Verbesserungszyklen, die schneller Anpassungsfähigkeiten hervorbrachten, als die biologische Evolution es vermocht. Unser Schweich hat uns gezwungen, die erste wirklich technologische Spezies zu werden. Diese technologische Beschleunigung war nur aufgrund unserer sozialen Struktur möglich. Einzelne Neandertaler mögen intelligenter sein als einzelne moderne Menschen, und die einzelnen Denisova-Menschen mögen über Überlegen genetische Fähigkeiten verfügen. Doch unsere Gruppen waren kollektiv intelligenter als jedes Individuum einer anderen Art. Wir hatten versehentlich etwas erfunden, das erst 60.000 Jahre später von der Wissenschaft offiziell anerkannt wird, Vertelt Cognition, bei der die Denkkraft ganzer Gemeinschaften zum Überleben genutzt werden konnte.
Der Zeitpunkt unserer explosionsartigen Ausbreitung aus Afrika offenbart die verheerende Wirksamkeit unserer sozialen Waffe. Gerade als der Klimawandel sich verschärft, und damit genau die Bedingungen schuf, unter denen Überleben genetisch Anpassungen entscheidend worden beiden sollten, begannen wir, Umgebungen zu besiedeln, in denen wir nichts zu suchen hatten. Wir breiteten uns nicht aus, weil wir besser in neue Umgebungen angepasst waren. Wir breiteten uns aus, weil wir schnell kulturelle Anpassungen entwickeln konnten, die besser funktionierten als genetisch. So schufen wir in Jahrzehnten Überlebenslösungen, für die genetische Evolution Jahrtausende gebraucht hat. Unsere Sozialzusammenarbeit ermöglicht uns exponentiell Problemlösungsfähigkeiten, die unsere Verwandten nicht erreichen konnten. Als Denisova-Gruppen auf neue Umgebungen treffen, verließen sie sich auf genetische Fähigkeiten, die sich über 100.000 von Jahren entwickelt hatten. Als Neandertaler-Gruppen vor neuen Herausforderungen standen, nutzten sie individuelle Intelligenz und die körperliche Fähigkeiten, die durch Jahrtausende natürlicher Selektion verfeinert worden waren. Wenn wir auf Probleme stießen, nutzten wir die kollektive Intelligenz ganzer Gemeinschaften und die teilten Lösungen über Sozialnetzwerk, die sich über Kontinente erstreckten. Wir waren zu einem einzigen, den ganzen Planeten am spannenden Problemlösungsorganismus geworden, gelernt als Verstrut Stamm körperlich unterlegener Menschen. Doch während unsere Sozialwaffe immer mächtiger wird, mit den Denisova-Menschen etwas, gegen das ihr genetischen Superkraft nichts ausrichten konnten. Sie standen einem Feind gegenüber, der all ihr biologischen Wortelsinnigtemiken wird, einem Feind, so klein, dass unsichtbar war, und doch so verheerend, dass letztlich evolutionäres Schicksal besiegeln wird. Die starksten Immunsystem der menschlichen Evolutionsgeschichte standen vor ihrem ersten wirklich aussichtslosen Krieg. Die Denisova-Menschen hatten das fortschrittlichste Immunsystem der menschlichen Evolutionsgeschichte entwickelt, ein biologisches Festung, die so fortschrittlich war, dass sie Krankheiten abwehren konnte, die in jeder anderen menschlichen Population zum Bevölkerungsgalops geführt hatten. Ihr genetische Architektur enthielt Resistenzmechanismen gegen Virenfamilien, denen wir noch nie begegnet waren, bakterielle Bedrohungen, die in Umgebungen gediehen, die wir noch nie erforscht hatten, und die parasitäre Herausforderungen, die modern medizinische Maßnahmen überfordern würden. Sie hatten zwischen Überlebt, die ganz Ökosystem ausgelöscht hatten, und eine Immunität gegen Pathogen Bedrohungen entwickelt, die das Überleben der Menschheit seit Hunderttausenden von Jahren auf die Probe stellten. Sie waren die ultimativen biologischen Überlebenskünstler und die verfügten über Immuntechnologien, die sie im Kampf gegen Krankheiten nahezu unzerstörbar machten. Doch sie standen kurz davor, einem Feind zu begegnen, den ihr genetische Perfektion nicht erkennen, nicht bekämpfen und nicht überleben konnte, einer unsichtbaren Waffe, die im Blutkreislauf jedes modernen Menschen zirkuliert, der ihr Territorium betritt. Krankheiten haben die menschliche Evolution starker geprägt als Krieg, der Klimawandel oder Urgendien Raubtier, das unsere Vorfahren heimsucht. Doch die Denisova-Menschen scheinen den pathogenen Code vollständig geknackt zu haben. Genetische Analysen zeigen so komplex Varianten des Immunsystems, dass sie darauf schließen lassen, dass diese Populationen regelmäßig Krankheitsdruck überleben, der bei anderen menschlichen Spezies zum Aussterben geführt hat. Sie trugen viral Resistenzgene in sich, die Wissenschaftler noch heute erforschen, darunter Anpassungen in Krankheitserreger, denen wir noch nie begegnet sind. Ihr Fähigkeit zur Produktion weißer Blutkörperchen, ihr T-Zell-Reaktionsmechanismen und ihr System zur Antikörperbildung ernährten biologischen Waffenlabors, gehärtet durch Jahrtausende Überlebens in Umgebungen, in denen der Krankheitsdruck konstant,
Nedenlos FÜR Population ohne ihr genetischen Vorteil absolut tadlich war. Doch evolutionäre Perfektion in einem Bereich kann zum evolutionären Selbstmord werden, wenn sich die Spielregeln plötzlich ändern. Die unglaublichen Immunenpassungen der Denisova-Menschen waren Praxis auf ihr spezifisch Umschwung, die ihnen vertrauten Krankheitsreger die bekannten evolutionären Herausforderungen ausdrückt hat. Sie waren auf alles vorbereitet, was ihr Welt ihnen im Lauf von Hunderttausenden von Jahren genetischer Veränderung entgegengeworfen hat, auf alles, außer auf das, was von ganz außen kam. Sie hatten Immunsystem entwickelt, die auf die Bekämpfung asiatischer Krankheiten ausgelegt waren, nicht auf die afrikanischen. Der moderne Mensch, der sich über unseren angestammten Kontinent hinaus ausbreitet, war ein wandelndes Labor für biologische Kriegsführung mit Pathogenen Arsenalen, denen das Immunsystem der Denisova-Menschen nach nie in Berührung gekommen war. Stellen sich denn als ten Kontaktegendwo in Zentralasien vor, via legt entlang des Späteren Seidenstraße, wo ein Denisova-Gesellschaft auf etwas in ihrer Evolution noch nie dagewiesen Sties, modern Menschen, die mikroskopisch klein Waffen in ihrem Körper trugen, die kein genetisch Supermarkt vorhersehen konnte. Wir brachten kein biologischen Waffen in ihr Territorium. Wir brachten lediglich die Krankheiten an ihre afrikanischen Heimat mit, Krankheitserreger, gegen die unser Immunsystem seit Hunderttausenden von Jahren kämpfte, Mikroorganismen, die an sehr genetisch Entwicklung brachten, noch bevor an sehr Spezies überhaupt existiert. Für uns waren dies beherrschbare gesundheitliche Herausforderungen. Für Bevölkerungen, die nahe mit ihnen in Berührung gekommen waren es Ereignis, die das Aussterben der Menschheit noch vor sich trieben. Die menschliche Diaspora aus Afrika war nicht nur eine Migration, sie war unbeabsichtigter biologischer Kolonialismus auf globaler Bühne. Die Bevölkerung, mit der wir in Kontakt kamen, sah sich demselben verheerenden Muster ausgesetzt. Erst Beginnung, dann Krankheitsübertrag, schließlich demografische Katastrophe. Es handelt sich nicht bösartige biologische Kriegsführung. Es war die schlicht, brutale Realität, dass isolierte Populationen keine Immunität gegen Fremdkrankheitsreger besitzen, insbesondere nicht gegen Krankheitsreger, die sich über 100.000 von Jahren gemeinsam mit anderen menschlichen Populationen entwickelt hatten. Wir trugen unbeabsichtigt biologische Waffen in uns, die in jeder Gruppe, die nicht den afrikanischen Krankheitsregern ausgesetzt war, einen Bevölkerungszusammenbruch verursachen konnten. Die Tragödie der Denisova-Menschen bestand darin, dass ihr genetischen Vorteil tatsächlich entfalliger machten, nicht weniger. Ihr Immunsystem war so praxis auf ihr spezifischen Krankheitsumgebungen abgestimmt, dass die Beginnung mit afrikanischen Krankheitsregern wieder Angriff hochentwickelter Computernetzwerk durch Viren war, für deren Erkennung keine Programmierung hatten. Ihr weißen Blutkörperchen, die durch Jahrtausende de Camps gegen asiatische Krankheiten trainiert waren, konnten Bedrohungen nicht identifizieren, denen nach nie in Berührung gekommen waren. Ihr auf bekannte Krankheitsreger optimierten Antikörperproduktionssystem konnten keine Reaktion auf mikrobielle Eindringeling erzeugen, die nach völlig anderen biologischen Regeln funktionierten. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass der Zusammenbruch nicht sofort erfolgt, sondern kaskadenartiger folgt, wie Dominosteine, die über einen ganzen Kontinent fallen. Denisova-Staaten, die seit Jahrzehnten von Jahren ununterbrochen besiedelt waren, seien vor etwa 50.000 Jahren erste Anzeichen von demografischem Stress, genau zeitgleich mit den ersten Hinweisen auf die Ausbreitung der modernen Menschen in Asien. Gemeinschaften, die einst hundert von Individuen ernährten, seien plötzlich deutlich kleiner Gruppen. Bislang hochentwickelt vielfältige Werkzeugtechnologien wurden ein Feature standardisierter.
Das Ditet darauf hin, das Bevölkerungen unter starkem Überlebensstress das Fachwissen verlieren, das florierende Gemeinschaften bewahren konnten. Die genetischen Beweise erzählen ein nachherreißen der Geschichte des demografischen Zusammenbruchs, der durch Krankheitsdruck beschleunigt wird. DNA-Analysen zeigen, dass die Überlebenden nach dem Zusammenbruch der Denisova-Populationen zunehmend genetisch Rettung durch Kreuzung mit modernen Menschen suchten, nicht gelegentlich, als romantisch Begegnungen zwischen verschiedenen menschlichen Spezies, sondern systematisch die verzweifelt, als vom Osterben bedroht Gemeinschaften versuchten, mit allen verfügbaren Mitteln lebensfähig Fortpflanzungspopulationen aufrechtzuerhalten. Genetisches Material wird nicht durch kulturellen Austausch oder friedliche Koexistenz in unserer Abstimmungslinie aufgenommen, sondern durch die mathematische Verzweiflung von Populationen, die zu klein waren, unabhängig zu überleben. Heutige Populationen in Papua-Neuguinea und im australischen Ureinwohnergebiet tragen hohe Anteil Denisova-DNA, nicht etwa, weil ihr Vorfahren sich besonders zu Denisova-Partnern hingezogen fühlten, sondern weil dies Regionen Rückzugsgebiet darstellten, die letzten Orte, in denen Denisova-Populationen langgenig überlebten, sich umfassend mit modernen menschlichen Migranten zu vermischen, beaver eigener demografischer Zusammenbruch unumkehrbar wird. Dies genetischen Signaturen repräsentieren die letzten Kapitel der Denisova-Geschichte, in der Überleben eher genetische Absorption als unabhängige kulturelle Existenz bedeutet. Die grausamste Ironie besteht darin, dass sich viele genetische Varianten der Denisova-Menschen für die modernen menschlichen Populationen, die sie erbten, als unglaublich vorteilhaft erwiesen. Ihre Innovationen im Immunsystem ermöglichten eine Krankheitsresistenz, die heute Leben rettet. Ihre metabolischen Anpassungen helfen der menschlichen Bevölkerung, unter extremen Umweltbedingungen zu überleben. Ihre sensorischen und physiologischen Verbesserungen verbesserten die Überlebenschancen der Menschen auf eine Weise, die wir noch immer erforschen. Doch als wir den Wert ihrer genetischen Innovationen erkannten, während die Gemeinschaften, die sie über 100.000 von Jahren entwickelt hatten, bereits ausgestorben und existierten nur noch als molecular Echos in der DNA der Populationen, die sie versehentlich zerstört hatten. Doch Krankheiten waren nur der Auftakt zum Osterben der Denisova-Menschen. Während Krankheitsreger die Populationen schwachten und sie in kleiner, entfalliger Gruppen zwangen, stand der moderne Mensch kurz davor, etwas noch verheerenderes als biologische Kriegsführung zu entfesseln, etwas, das ganz Kontinente verhindern und die Lebensraum, die Denisova-Menschen seit Jahrtausenden beherrschten, für ihre spezialisierten Überlebensstrategien völlig unbewohnbar machen wird. Der moderne Mensch hat nicht nur Krankheiten über Kontinente verbreitet, hat etwas viel verheerenderes und dauerhafters in sich. Die Fähigkeit, ganz Ökosystem bewusst umzugestalten und Landschaften, die Denisova-Populationen 100.000 von Jahren ernährt hatten, in fremd umgebungen zu verwandeln, in denen ihre genetischen Superkraft über Nacht zu evolutionären Belastungen wurden. Dies war kein allmählicher Umweltwandel, in den sich die Populationen über Jahrtausende hatten anpassen können. Es war ein ökologischer Krieg, der mit der Geschwindigkeit menschlicher Innovation geführt wird und stabil umgebungen in chaotische Landschaften verwandelt, in denen das Überleben völlig andere Strategien erfordert als Gene, die Denisova-Genetik seit einer halben Million Jahren perfektioniert hat. Die Beweise für unseren ökologischen Einfluss finden sich in Pollenkernen, Osterbeschichten und Sedimentbladringen auf allen Kontinenten, die wir besiedelt haben. Wo immer der moderne Mensch dauerhaft Siedlungen errichtet, verändert sich die Umweltsignatur innerhalb weniger tausend Jahre, manchmal sogar innerhalb von Jahrhunderten dramatisch.
Scene, deren Ökosystem übersentessen von Jahren stable geblieben waren, seien plötzlich radikal Veränderungen bei Pflanzenarten, Tierpopulationen und sogar der chemischen Zusammensetzung des Bodens. Dies war kein natürlicher Klimawandel oder allmähliche Umweltentwicklung. Es war Ökosystemengineering durch eine Spezies, die gelernt hat, natürlich System als Überlebensinstrument zu manipulieren und die ganze Landschaften nach menschlichen Bedürfnissen umzugestalten, anstatt menschliches Verhalten in die Anforderungen der Landschaft anzupassen. Stellen Sie sich die Welt der Denisova-Menschen vor unsere Ankunft vor, White Graslandschaften, die Herden von Großtieren beherberten, die seit Jahrtausenden auf denselben Wanderrouten graten, stabil Waldsystem, in denen die gleichen Jagdstrategien seit Hunderttausenden von Jahren funktionierten, vorhersehbar jahreszeitlich cyclen, in denen Wasserquellen, Nahrungsverfügbarkeit und die Unterschlupfmöglichkeiten so zuverlässigen Mustern folgten, das genetisch Anpassungen mit außerordentlicher Präzision darauf abgestimmt werden konnten. Die Denisova-Menschen waren nicht nur in dies Umgebungen angepasst, sie waren evolutionär Produkt dieser spezifischen ökologischen Beziehungen. Ihr gesamtbiologisch und kulturelle Existenz hing von der Umweltstabilität ab, die schon vor der Existenz der modernen Menschen als eigenständige Spezies bestand. Doch wir brachten etwas Revolutionäres und die Erschreckens mit, den systematischen Einsatz von fewer als ökologisch Waff. Während andere menschliche Spezies fewer zum Kachen und die Warmen nutzten, entdeckten wir, dass fewer als Werkzeug im Landschaftsmaßstab eingesetzt werden konnte, ganz Ökosystem so umzugestalten, dass sie unseren Überlebensbedürfnissen besser entsprachen. Wir brannten Wälder nieder, Grauland zu schaffen, in dem sich Wildtiere in vorhersehbaren Jagdgebieten konzentrieren konnten. Wir brannten Grauland nieder, Raubtieren und die Konkurrenten den Schutz zu nehmen. Wir brannten ganz Wassereinzugsgebiet nieder, Veränderungen in den Migrationsmustern der Tiere, im Wasserfluss und in der Zusammensetzung der Pflanzengemeinschaft zu erzwingen. Wir letten nicht nur in beste Händen Ökosystem, wir gestalteten sie aktiv nach menschlichen Vorgaben. Das Beispiel Australien verdeutlicht das verheerende Ausmaß und die Geschwindigkeit dieses ökologischen Kriegs. Als der moderne Mensch vor etwa 50.000 Jahren Australien erreicht, existierten auf dem Kontinent Ökosystem, die seit Millionen von Jahren stabil waren. Dazu gehörten Populationen von Denisovanern, die möglicherweise seit 100.000 Jahren erfolgreich australische Megafauna jagten. Innerhalb von 10.000 Jahren nach der Ankunft der modernen Menschen, einem evolutionären Wimpernschlag, starben über 90% der australischen Großtierarten aus. Das gesamtkontinentale Ökosystem wandelt sich von einem von riesigen Pflanzenfressern und ihren spezialisierten Raubtieren dominierten Ökosystem zum heutigen Australien mit seinen kleineren, allgemeineren Arten. Dabei handelt es sich nicht ein allmähliches Aussterben infolge des Klimawandels, sondern einen rapiden Zusammenbruch des Ökosystems, verursacht durch die Landwirtschaft und die systematisch Jagd auf Megafauna. Die Tragödie der Denisova-Menschen bestand darin, dass seine genetischen Wurzeln zu evolutionären Fallen wurden, als die Lebensraum, an die angepasst war, verschwanden. Seine hochentwickelt Hohinanpassung war nutzlos, wenn die Hochwälder, die ihm Schutz und die Nahrung boten, abgebrannt wurden. Seine vielfältigen Ernährungsgewohnheiten waren bedeutungslos, wenn die Megafauna, auf deren Jagd spezialisiert war, ausgerottet wurde. Seine genetischen Modifikationen und Kults weiterhelfen ihm nichts, wenn die Pflanzengemeinschaften, die ihm im Winter seine traditionelle Nahrung lieferten, ausgelöscht wurden. Seine Krankheitsresistenz war irrelevant, wenn ökologisch Storungen die Ressourcen zerstorten, die seine Gemeinschaften für die Aufrechterhaltung überlebensfähiger Populationen benötigten.
Archäologisch Fundbelegen, das sich Diocese Muster in ganz Asien mit Erbarmungsloser Konsequenz wiederholt. Denisova-Staaten, die Übersendesen von Jahren ununterbrochen besiedelt waren, seien innerhalb weniger Jahrtausend nach der ersten Anwesenheit der modernen Menschen plötzlich Entziehen von Ressourcen aufgefallen, Bevölkerungsrückgang und die schließliche Verlassenheit. Wir haben sie nicht nur im Wettbewerb vorhandenen Ressourcen verdrängt, wir haben systematisch die Ressourcen vernichtet, von denen ihr Gesamt-Evolution-Strategie abhing, und die sie so in zunehmend marginal Lebensraum gedrängt, in denen ihr speziellen Anpassungen ihnen immer geringer Überlebensvorteil verschafften. Der Zeitpunkt verdeutlicht die kalkulierte Physiens dieses ökologischen Angriffs. Der Klimawandel zwang die Denisova-Populationen bereits in Rückzugsgebiet, wo sie am stärksten konzentriert und die daher am anfälligsten für systematische Umweltmanipulationen waren. Als der moderne Mensch mit führerbasiertem Ökosystemmanagement, koordinierten Jagdstrategien für die Megafauna und die Techniken zur schnellen Habitatmodifikation eintraf, zielten wir genau auf die Lebensraum ab, in denen die Denisova-Überlebenden versuchten, ihr traditionell Lebensweise aufrechtzuerhalten. Wir führten unwissentlich einen ökologischen Völkermord an Populationen durch, deren Überlebensstrategien auf der von uns systematisch zerstörten Umweltstabilität beruhten. Moderne Isotopenanalysen von Denisova beressen aus ihren letzten Jahrtausenden sehen, dass ihr Ernährung zunehmend eingeschränkt und die ernährungsphysiologisch unzureichend wird. Das deutet darauf hin, dass Populationen, die einst eine abwechslungsreiche Ernährung von Meeresressourcen bis hin zu pflanzlichen Nahrungsmitteln aus großen hohen Genossen hatten, immer in ihre ökologischen Nischen gedrängt wurden. Sie verhungerten buchstäblich in Landschaften, in denen ihr vor vielen hunderttausend von Jahren lang gediehen waren, nicht etwa, weil sich die Landschaften auf natürliche Weise veränderten, sondern weil die ökologischen Veränderungen durch den Menschen die Aufrechterhaltung ihrer traditionellen Überlebensstrategien unmöglich machten. Holen von Stellen, in denen sich die Besiedlung durch Denisova-Menschen und die modernen Menschen überschneidet, liefern den eindringlichsten Beweis für diesen ökologischen Wandel, der in Echtzeit stattfindet. Diese archäologischen Schichten zeigen, dass das Kulturmaterial der Denisova-Menschen zunehmend einfacher und die weniger vielfältig wird, was auf Populationen unter zunehmendem Überlebensdruck hindeutet. Schichten moderner Menschen hingegen zeigen wachsende Populationen mit immer ausgefilterten Technologien, die speziell für die Umweltmanipulation entwickelt wurden. Es handelt sich nicht Eroberung durch direkte Konkurrenz, es war ein ökologischer Austausch, bei dem ganz menschliche Populationen durch Umweltveränderungen, in die sie sich nicht schnell genug anpassen konnten, ausgehungert wurden. Doch der endgültige Schlag für die Denisova-Menschen war nicht der Druck von Krankheiten oder die Zerstörung der Umwelt, es war etwas, das die menschliche Evolution für immer verfolgen sollte. Die Mathematik der genetischen Absorption, bei der das Überleben nur durch die Aufgabe jener Identität möglich wird, die das Überleben überhaupt erst möglich gemacht hat. Das Ende der Denisova-Menschen war kein dramatisches Massenaussterben, das Paläontologen an von Gestenschichten oder archäologischen Fundstätten nachweisen konnten. Es war etwas viel heimtückischeres und die Herzereißenderes, in langsamer genetischer Zerfall, bei dem das Überleben bedeutet, in der DNA ihrer Eroberer zu verschwinden und ihre kulturelle Identität durch Erat nach und nach zu verlieren, bis nur noch Molkelfragment im Blutkreislauf der Bevölkerungen übrig blieben, die ihr Namen nie erfahren wurden. Es war ein Austerben durch Absorption, bei dem die letzten Denisova-Gemeinschaften nicht vor der Wall zwischen Tod und die Überleben standen, sondern zwischen Tod und der Verwandlung in etwas völlig anderes. Die Populationsgenetik offenbart einen mathematischen Albtraum,
den kein nach so groß genetisch Überlegenheit losen konnte. Sinkt die menschliche Population unter einen bestimmten kritischen Schwellenwert, je nach Umweltbedingungen meist zwischen 50 und 500 fortpflanzungsfähigen Individuen, wird ein Überleben ungenetisch zuvor aus externen Populationen biologisch unmöglich. Insektendepression ist vorprogrammiert, Gendefekt vermehren sich, die Geburtenraten sinken, die Kindersterblichkeit steigt rasant, und das Immunsystem wird durch den Mangel in genetischer Vielfalt geschwächt. Die Denisova-Menschen hatten, obwohl sie über die fortschrittlichste Adaptive Genetik der menschlichen Evolutionsgeschichte verfügten, in den meisten Teilen ihres Verbreitungsgebiets dies demografisch todesproleriert. Stellen Sie sich die letzten Denisova-Gemeinschaften vor, die vor etwa 30.000 Jahren über ganz Asien verstrahlt legen. Isolierte Gruppen von 20, 30, vielleicht 50 Individuen, die in Holen von Sibirien bis Südostasien zusammengepfercht waren. Ihr soll war zu gering gesund Fortpflanzungspopulationen aufrechterhalten, aber sie waren zu stolz auf ihre Uraltes sich einfach dem Osterben zu ergeben. Dies waren keine zufälligen Überlebenden, sie waren die letzten Hort genetischen Wissens, das sich über 1,5 Million Jahre angesammelt hat. In ihrer DNA trugen sie die evolutionären Lösungen für Überlebensprobleme, die moderne Wissenschaft noch immer nicht versteht. Doch sie standen vor einer unmöglichen Entscheidung. Ihr genetisch Reinheit bewahren und zusammen, wie ihr Kinder unter den biologischen Folgen der Insekt leiden, oder genetisch Rettung bei genau den Populationen suchen, deren Expansion sie in Richtung Osterben trieb. Sie entschieden sich fürs Überleben, und modern DNA-Analysen zeigen, wie systematisch und verzweifelt dies Entscheidung war. Die genetische Integration der Denisova-Menschen in modern menschlichen Populationen geschah nicht gelegentlich oder romantisch, sie war umfassend, koordiniert und erfolgt mit der mathematischen Präzision von Populationen, die bewusst die genetische Absorption als einzigen Weg zur biologischen Kontinuität wollten. Überleben Denisova-Frauen bekamen keine modernen Männern in einem Ausmaß, das nicht möglich war, wenn Denisova-Gemeinschaften aktiv und bewusst nach genetischer Rettung durch externe Populationen suchten und ihre kulturelle Unabhängigkeit gegen die biologische Lebensfähigkeit ihrer Kinder eintauschten. Die genetischen Beweise erzählen ein Geschichte, die einem das Herz brechen wird, wenn man sie live miterleben konnte. Als die Denisova-Population unter ein nachhaltiges Niveau sank, wurden modernen Menschen nicht nur üblich, sondern auch unerlässlich für die Zugang gesunder Nachkommen. Jeder Generation verdammt sich der genetische Anteil der Denisova-Menschen weiter, das kulturelle Wissen der Denisova-Menschen ging verloren. Die Kinder in zunehmend gemischten Gemeinschaften aufwachsen, und die Denisova-Sprachen verschwanden, die immer weniger Menschen übrig blieben, die sie fließend sprechen konnten. Ganz Bibliotheken ökologischen Wissens, technologischer Innovationen und spiritueller Traditionen, die über 100.000 von Jahren weitergegeben worden waren, verschwanden für immer. Zurück blieben nur DNA-Fragment als Beweis ihrer Existenz. Dies genetische Rettung hat ihren ultimativen kulturellen Preis, die vollständige Auslöschung der Denisova-Identität als eigenständige menschliche Erfahrung. Technologien, die es ihnen ermöglicht hatten, in umgebunden zu gediehen, in denen kein anderer menschliche Spezies überleben konnte, gerieten in Vergessenheit, als die letzten Meisterhandwerker kein Lehrling mehr hatten, die sie unterrichten konnten. Manlich Überlieferungen, die 1,5 Million Jahre menschlicher Erfahrung bewahrten, starben den letzten gewandten Erzählern aus Sozialstrukturen, religiös Überzeugungen und die künstlerische Traditionen, die einzigartige Experiment des menschlichen Bewusstseins darstellten, verschwanden so gründlich, als hatten sie nie existiert.
Zurück blieben nur genetische Echos in Bevölkerungen, die nie verstehen wurden, was sie gerbt hatten. Der Prozess verlief nicht überall in ihrem Verbreitungsgebiet einheitlich, und die Variationen währten die Verzweiflung ihrer letzten Jahrhundert. In Südostasien und die Melanischen, wo die geografische Isolation mehr Zeit für ein allmählich demographisch Durchmischung bot, aber hoher Anteil Denisova-DNA in modernen Populationen, bis zu 6% in einigen Gruppen Papua-Neuguineas. Dies deutet darauf hin, dass ihr Vorfahren im Wesentlichen Hybrid-Gemeinschaften waren, in denen der Beitrag von Denisova-Menschen und die modernen Menschen nicht so gleich war. In Zentralasien und die Sibirien hingegen, wo der Bevölkerungsdruck durch den modernen Menschen starker und die Umweltzerstörung schwerwiegender war, sind genetische Signaturen der Denisova-Menschen kaum nachweisbar. Dies deutet darauf hin, dass die Populationen so schnell überwältigt wurden, dass sie kaum Gelegenheit zur allmählichen Integration hatten. Die grausamste Ironie besteht darin, dass sich viele genetische Varianten der Denisova-Menschen für die modernen menschlichen Populationen, die sie aufnehmen, als unglaublich wertvoll erwiesen. Ihr hohen Passagen ermöglichen Millionen von Typtern ein komfortables Leben in Hohenlagen, die für Tieflandvölker unzugänglich waren. Ihr Innovationen im Immunsystem verliehen in Resistenzen gegen Krankheiten, die weltweit Leben retten. Ihr metabolische Flexibilität hilft arktischen und die tropischen Populationen, unter extremen Umweltbedingungen zu überleben, die und ihr menschliche Genetik vor Herausforderungen stellen werden. Wir haben nicht einfach zufälliges genetisches Material von innen gerbt, wir haben ihr evolutionären Lösungen für Problem gerbt, von denen wir nicht einmal wissen, dass wir sie jemals erleben werden. Das macht uns anpassungsfähiger, widerstandsfähiger und die in vielfältigen umgebungen Überlebensfähiger, als wir es allen gegen hatten. Moderne genetische Techniken ermöglichen sogar die Abschätzung des Zeitpunkts, wann verschiedene Denisova-Populationen als eigenständige Gemeinschaften endgültig verschwanden. Die jüngste Denisova-DNA-Integration in modernen menschlichen Genomen datiert auf etwa 15.000 Jahre in einigen asiatischen Populationen zurück. Dies deutet darauf hin, dass isolierte Denisova-Gemeinschaften viel länger überleben als bisher angenommen, möglicherweise so lang, dass einige traditionelle Gesellschaften männliche Erinnerungen in dies letzten Begegnungen in ihren kulturellen Erzählungen bewahren, obwohl wir sie niemals als historisch, sondern als mythologisch Bericht anerkennen würden. Doch waren die Denisova-Menschen im genetischen Gedächtnis verschwunden, seitens ihr Cousins, die Neandertaler, warum manche Menschenarten länger überleben als andere, und die warum ihr Überlebensstrategie letztlich zum gleichen Schicksal verdammen wird. Damit wird der wichtigste Faktor entfällt, der bestimmt, welche menschlichen Abstammungslinien die Zukunft urban und die welche zu evolutionären Fußnoten werden. Die Neandertaler hatten mit den Denisova-Menschen verschwinden sollen, sie waren mit denselben Krankheiten, denselben ökologischen Konflikten und die demselben demografischen Druck durch die wachsende moderne menschliche Bevölkerung konfrontiert. Dennoch überlebten sie 10.000 Jahre länger und die behielten ihre kulturelle Identität und die territorial Control bis vor 28.000 Jahre lang genug, umfangreich archäologische Aufzeichnungen ihres letzten Camps zu hinterlassen. Langes Überleben entfällt genau, warum manche Menschenarten fortbestehen, während andere verschwinden. Endgültiges Schicksal sei jedoch, warum Faktoren, die kurzfristiges Überleben ermöglichen, langfristig zu evolutionären Todesfällen werden können. Die Geschichte der Neandertaler ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich evolutionär Wurzel in evolutionär Nachteil verwandeln können, wenn sich die Überlebensregeln schneller ändern, als die genetische Anpassung reagieren kann.
Die Neandertaler gingen ein scheinbar brillante evolutionär wet ein. Sie spezialisierten sich extrem auf spezifisch Umweltbedingungen statt der generalistischen Ansatzes der modernen Menschen oder der Strategie der Denisova-Menschen, ihr Umwelt zu verändern. Waren sich ihr Verwandten über verschiedenen Lebensraum ausbreiteten oder komplex Sozialnetzwerk entwickelten, setzten die Neandertaler alles daran, die ultimativen europäischen Einzeitmenschen zu werden. Ihr Körper waren biologisch Meisterwerk der Kulturtechnik, kompakt, muskulös und mit einem Stoffwechsel, der darauf ausgerichtet war, verträglicher Nahrung und Maximum an Energie zu gewinnen und die Körpertemperatur unter Bedingungen aufrechtzuerhalten, die für den modernen Menschen tödlich waren. Ihr Gehirn waren im Durchschnitt tatsächlich größer als unsere und verfügten über eine neuronale Architektur, die speziell auf die Verarbeitung komplexer dreidimensionaler Rahmeninformationen und die Speicherung detaillierter mentaler Karten von Jagdrevieren optimiert war. Diese Spezialisierungsstrategie verschafft den Denisova-Menschen entschieden Vorteil, mit denen sie zu Beginn der modernen menschlichen Expansion nicht mithalten konnten. Neandertaler versuchten nicht, geoökologisch nicht zu besetzen oder sich in möglichen Umschwung anzupassen, sie hatten sich bestimmt Territorien geschaffen, in denen ihr Vorteil so überwältigend waren, dass die Konkurrenz durch den modernen Menschen stark eingeschränkt war. In den gefrorenen Wäldern der einzeitlichen Europas konnten sie sich dank ihrer überlegenen Kultinpassung, spezialisierten Jagdtechnologien und ihrer über 200.000 Jahre erworbenen genauen Kenntnis der lokalen Bedingungen nicht nur behaupten, sondern sogar neben der modernen menschlichen Bevölkerung gediehen. Image Number 4 as Glaciers Retreat. Archäologisch Fund belegen, dass Neandertaler den ersten Kontakt mit modernen Menschen nicht nur überlebten, sondern auch ein bemerkenswert Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit gegenüber dem Konkurrenzdruck bewiesen. Ausgrabungsdaten in ganz Europa belegen, dass Neandertaler modern menschliche Technologien übernahmen, wenn die sich als nützlich erwiesen, neue Werksuperstellungstechniken als Reaktion auf veränderte Bedingungen entwickelten und die sich infolge der veränderten Bedingungen in der Eiszeit sogar in neue Gebiete ausbreiteten. Sie waren kein passiven Opfer der modernen menschlichen Expansion, sie waren aktiv Konkurrenten, die auf demografische und technologische Herausforderungen mit Innovationen reagierten, die es ihnen ermöglichten, ihr traditionell Lebensweise über Tausend von Jahren nach dem ersten Kontakt beizubehalten. Einige Neandertaler-Population passten sich so erfolgreich in die Anwesenheit der modernen Menschen en, dass sie in den frühen Phasen der Koexistenz ihr Revier tatsächlich erweiterten und die ausgefeilter Technologien entwickelten. Archäologisch Fund belegen, dass Neandertaler den ersten Kontakt mit modernen Menschen nicht nur überlebten, sondern auch ein bemerkenswert Widerstandsfähigkeit und die Anpassungsfähigkeit gegenüber dem Konkurrenzdruck bewiesen. Ausgrabungsdaten in ganz Europa belegen, dass Neandertaler modern menschliche Technologien übernahmen, wenn die sich als nützlich erwiesen, neue Werksuperstellungstechniken als Reaktion auf veränderte Bedingungen entwickelten und die sich infolge der veränderten Bedingungen in der Eiszeit sogar in neue Gebiete ausbreiteten. Sie waren kein passiven Opfer der modernen menschlichen Expansion, sie waren aktiv Konkurrenten, die auf demografische und technologische Herausforderungen mit Innovationen reagierten, die es ihnen ermöglichten, ihr traditionell Lebensweise über Tausend von Jahren nach dem ersten Kontakt beizubehalten. Einige Neandertaler-Population passten sich so erfolgreich in die Anwesenheit der modernen Menschen en, dass sie in den frühen Phasen der Koexistenz ihr Revier tatsächlich erweiterten und die ausgefeilter Technologien entwickelten. Staten wie Gorham's Hole in Gibraltar belegen, dass Neandertaler-Gemeinschaften bis vor 28.000 Jahren
über 20.000 Jahr nach der Ankunft der modernen Menschen in Europa, komplex kulturelle Traditionen pflegten, anspruchsvoll Kunst schufen und sogar neue Jagdstrategien entwickelten. Sie bewiesen, dass spezialisierte Menschenarten unter den richtigen Umweltbedingungen erfolgreich mit generalistischen Arten konkurrieren konnten. Doch ihre Überlebensstrategie bar den Keim ihrer endgültigen Vernichtung. Dieselbe Spezialisierung, die sie im einzeitlichen Europa dominant macht, wird vor 30.000 Jahren zur demografischen Todesfall, als der Klimawandel ihr spezialisierten Lebensraum zu verändern begann. Als die Gletscher zurückgingen, die Wälder sich ausbreiteten und die Megafauna, auf deren Jagd sie spezialisiert waren, verschwand oder in andere Regionen abwandert, begannen die Umweltbedingungen, die genetische und kulturelle Anpassung der Neandertaler begünstigt hatten, schneller zu verschwinden, als die biologische Evolution dies ausgleichen konnte. Der moderne Mensch konnte sich dank seiner sozialen Flexibilität und kulturellen Anpassungsfähigkeit innerhalb einer Generation in veränderte Umweltbedingungen anpassen, indem neue Technologien entwickelt, Sozialstrukturen verändert und Innovationen in seinen wachsenden Netzwerken teilt. Neandertaler hingegen, die auf über 100.000 von Jahren verfeinert genetisch spezialisieren und auf spezifische Umweltbedingungen optimiert kulturelle Traditionen angewiesen waren, konnten sich nicht schnellgenig in Umweltveränderungen anpassen, die sich innerhalb von Jahrzehnten stattfinden wollten. Ihr evolutionären Wurzel wurden zu evolutionären Ankern, die sie in verschwindende Umweltbedingungen banden. Die letzten Neandertaler-Populationen offenbaren dies tragische Transformation in herzzerreißenden Details. Genetische Analysen zeigen zunehmend Anzeichen von Inzuchtdepression, die Populationen in schrumpfenden ökologischen Refugien isoliert wurden. Ihr Werkzeugtechnologien wurden mit der Zeit eher ein Feature als ausgefeilter. Dies deutet darauf hin, dass kulturelles Wissen verloren ging, als die Populationen zusammenbrachen und spezialisiert Handwerker starben, ohne dass Lehrlinge ihre Fähigkeiten weitergaben. Sie vergaßen buchstäblich, wie man Neandertaler ist, da ihr demographisch Basis zu klein wird, ihr traditionell kulturelle Komplexität aufrechtzuerhalten. Der entscheidende Unterschied, der den Neandertalern ermöglicht, länger als die Denisova-Menschen zu überleben, macht sie letztlich auch anfälliger für Umweltveränderungen. Begrenztes Verbreitungsgebiet und ihr spezialisiert ökologisch nicht bedeuten, dass sie nicht überall mit dem modernen Menschen konkurrierten, nur in bestimmten Lebensräumen, in denen ihr Wurzel klar waren. Dies verändert den direkten Konkurrenzdruck und ermöglicht ein längeres Zusammenleben. Dies territorial Einschränkung macht sie jedoch katastrophal verwundbar, als ihr spezialisierten Lebensraum verschwanden und sie keinen Rückzugsort und keine alternativen Überlebensstrategien mehr hatten. Moderne genetische Analysen zeigen, dass alle nicht-afrikanischen menschlichen Populationen bis 4% Neandertaler DNA in sich tragen, verglichen mit deutlich niedrigeren und geografisch starker begrenzten Anteilen bei den Denisova-Menschen. Dies deutet darauf hin, dass die Interaktion zwischen Neandertalern und modernen Menschen umfangreicher war, länger dauert und einen austrogeneren demografischen Austausch beinhaltet als die verzweifelte Absorption, die das endgültige Überleben der Denisova-Menschen kennzeichnet. Doch das Ergebnis war letztlich dasselbe, genetische Integration als einzige Alternative zum vollständigen Austerben. Das Endspiel der Neandertaler Zeit, warum Spezialisierung trotz ihrer kurzfristigen Wurzel in stabilen Umgebungen in Zeiten raschen Wandels zu einer evolutionären Belastung wird. Ihre Investitionen in die Bedingungen der Eiszeit in Europa wurden zu evolutionären Schäden, als dies Bedingungen verschwanden. Dies beweist,
Das selbst die ausgefiltesten biologischen Anpassungen zu Überlebensproblemen werden können, wenn der Umweltwandel die Anpassungsfähigkeit übersteht. Doch dies wirft die entscheidende Frage nach dem Überleben der Menschheit auf. Wenn so spezialisierte Neandertaler als auch genetisch hochentwickelt Denisova-Menschen angesichts der rasanten Wandels versagten, warum gelang es dann dem modernen Menschen, der am weitsten verbreiteten, körperlich am wenigsten beeindruckenden und am starksten von der Umwelt abhängigen Spezies, was seine Überlegungen verwandten scheiterten? Die Antwort offenbart das gefahrlichste evolutionäre Wagnis der Menschheit. Hier ist die schockierendste Entwicklung in der Geschichte der menschlichen Evolution. Der moderne Mensch, die Spezies, die letztlich alle Lebensraum der Erde erobert, war der wahrlichen Ausrottung nachher als der Neandertaler oder der Denisova-Mensch. Unser Sieg war nicht unvermeidlich, basiert nicht auf Überlegungen Anpassungen und die Word schon gar nicht durch biologisch Wordel erreicht. War zufällig, fragil und die Word durch Überlebensstrategien erreicht, die so riskant waren, dass sie uns schon lang vor unserer Beginnung mit unseren vermeintlich Unterlegenen verwandten hatten vernichten müssen. Wir überlebten nicht, weil wir die starksten waren, sondern weil wir bereit waren, alles auf ein Karte zu setzen, die ein evolutionären Selbstmord grenzt. Genetisch Analysen moderner menschlicher Populationen zeigen so gravierend Bevölkerungseinbruch, dass die Populationsanpass von Neandertalern und die Denisova-Menschen im Vergleich dazu stabil erscheinen. Die effektive Fortpflanzungspopulation aus der alle nicht-afrikanischen Menschen hervorgingen, konnte vor etwa 70.000 Jahren auf nur noch 1.000 Individuen zusammengebrochen sein, eine demografische Katastrophe, die unsere Spezies hat auslöschen müssen, bevor wir unseren angestammten Kontinent verließen. Wir erlitten während unserer Expansion aus Afrika mehrere beinahe Osterben, Bevölkerungseinbruch während der Kolonisierung Asiens, demografische Katastrophen während der Besiedlung Australiens und die so schwerwiegend Überlebenskrisen, dass ganz kontinentale Populationen von Gruppen gegründet wurden, die so klein waren, dass sie in einen modernen Universitätsschursel passten. Doch dies beinahe Ausrottungsereignis lehrten uns etwas, was welcher Neandertaler nach Denisova-Menschen gelernt haben. Wie man als Netzwerk und die nicht als isolierte Population überlebt. Als modern menschliche Gemeinschaften mit dem demografischen Zusammenbruch konfrontiert waren, verließen wir uns nicht wie die Denisova-Menschen auf genetisch Anpassungen oder wie die Neandertaler auf Umweltspezialisierung, sondern entwickelten etwas in der menschlichen Evolutionsgeschichte bei Spezies, Kontinent-Umspann Communications und die gegenseitige Unterstützungssystem, die es weit voneinander entfernten Populationen ermöglichten, als ein einziger Überlebensorganismus zu funktionieren. Archäologische Funde belegen, dass modern menschliche Populationen über Tausend von Kilometern feindlichen Territoriums hinweg kulturell und die technologische Verbindungen aufrechterhielten. Werkzeugtechnologien, künstlerisch Stil, genetisch Marker und die sogar sprachliche Elemente offenbaren Handelsnetzwerk und die Informationsaustauschsystem, deren Ausmaß alles in den Schatten stellen, was man bei Neandertalern oder Denisova-Menschen beobachten konnte. Wir überlebten nicht nur lokal, wir überlebten als Spezies, wobei der Erfolg oder Misserfolg einzelner Populationen dem Erfolg oder Misserfolg des gesamten menschlichen Netzwerks untergeordnet wird. Dieser Netzwerkeffekt verschaffte einen entscheidenden Vorteil im finalen Kampf die planetare Herrschaft. Als Klimawandel, Krankheitsdruck oder Ressourcenverknappung die lokal modern menschliche Bevölkerung überwältigten, konnten die überlebenden technologische Unterstützung, kulturelles Wissen und sogar genetische Rettung von Tausenden von Kilometern entfernten Populationen erhalten. Wir hatten unbewusst die erste globale Versicherungspolice geschaffen,
bei der Lokales Osterben nicht gleichbedeutende mit dem Osterben von Arten war, weil Überlebenswissen und genetisch Vielfalt über kontinental Netzwerk verteilt und nicht in isolierten Gemeinschaften konzentriert waren. Doch unser gefährlichstes evolutionaries Wagnis war demografischer Nature, statt wir unser Verwandten die Bevölkerung auf einem nachhaltigen Niveau zu halten, setzten wir als auf exponentielles reproduktives Wachstum, das anständig über die Tragfähigkeit unserer unmittelbaren Umwelt hinaustrieb. Die Populationen der modernen Menschen wuchsen so schnell, dass wir unsere Sterblichkeitsrate regelmäßig übertreffen, selbst wenn wir katastrophalen Verlusten durch Krankheiten, Raubtier oder Umweltkatastrophen konfrontiert waren. Wir überlebten allen durch die reproduktive Dynamik die konnten Verlust so schnell ausgleichen, dass uns vorübergehend Bevölkerungseinbruch nicht ausrotten konnten, bevor wir uns erholten. Diese Strategie war unglaublich riskant wir beinahe mehrmals gescheitert. Exponentielles Bevölkerungswachstum bedeutet, dass wir die Ressourcenkapazität unserer Umwelt ständig überschritten uns daher ständig in neue Gebiete ausbreiten müssen, in denen wir weder über Überlebenserfahrung noch über spezielle Anpassungen verfügten. Wir konnten kein stablen ökologischen Beziehungen wie die Denisova-Menschen aufbauen oder spezialisierte Nischen wie die Neandertaler besetzen, wir müssen uns ständig bewegen, weiter wachsen die Innovationen entwickeln, sonst droht uns ein demografischer Kollaps, wenn unser Bevölkerungsgroß die verfügbaren Ressourcen überstieg. Modern genetische Analysen sehen Impasse. Die auf schwer Populationseinbruch während unserer Ausbreitung in Asien, demografische Katastrophen während der Kolonisierung Australiens die Überlebenskrisen während der Besiedlung Amerikas hinduten. Jedes Mal überlebten wir nicht, weil wir besser in neue Umgebungen angepasst waren, sondern weil unsere Netzwerkverbindungen die Fortpflanzungsstrategien uns ermöglichten, uns von Verlusten zu erholen, die stabilere, nachhaltiger Populationen hervorgebracht hatten. Wir waren die invasive Art, die eher durch demografisches Chaos als durch ökologische Fitness erfolgreich war. Unser letzter Wortel war unsere Bereitschaft, auf völlig unerprobt technologisch die Social Innovationen zu setzen, anstatt auf bewährt biologisch oder kulturelle Strategien zu setzen. Während Neandertaler besten Technologien verfinerten die Denisova-Menschen auf genetische Anpassungen setzten, entwickelten wir ständig radikal neue Ansätze für Überlebensprobleme, Landwirtschaft, Tierhaltung, Metallurgie, Schriftsystem, komplex Sozialhierarchien nicht, weil diese Innovationen offensichtlich überlegen waren, sondern weil unsere instable Bevölkerungsdynamik ständige Anpassung erfordert, in Umgebungen zu überleben, in die wir nicht gehorten. Die tragische Ironie besteht darin, dass dieselben Überlebensstrategien, die uns zur dominanten Spezies machten,
UNS auch zur Umweltschädlichsten Macht 10. Unser vernetzter Überlebenssatz ermöglicht es uns, die Ressourcenausbeutung auf kontinentaler Ebene zu koordinieren und die Materialien aus ganzen Ökosystemen zu extrahieren, Bevölkerungen in völlig unterschiedlichen Regionen zu ernähren. Unser demografisches Glücksspiel führt dazu, dass wir lokal Lebensraum ständig überbevölkerten und eine Expansion erzwingen, die ganz Landschaften verändert, dem menschlichen Bevölkerungswachstum direkt zu werden. Unsere Innovationsbesessenheit führt dazu, dass wir Technologien entwickelten, die planetarische Ökosystem schneller umgestalten konnten, als die natürliche Selektion anderer Arten und vom Menschen verändert Lebensraum anpassen konnte. Wir haben die Neandertaler und die Denisova-Menschen nicht durch Überlegung biologische Fitness besiegt, wir haben sie durch eine hohe demografische Instabilität und die technologisches Chaos überwältigt, dem die einheimischen Arten nicht gewachsen wären. Wir wären das evolutionäre Äquivalent einer invasiven Art, die nicht durch Anpassung, sondern durch reproduktive und kulturelle Störungen erfolgreich ist, auf die etablierte Arten nicht schnell reagieren können. Unser Sieg wird durch ökologisch so unhaltbare Strategien errungen, dass wir auch 40.000 Jahre später nach MIT-Reihenfolgen zu kämpfen haben. Und jetzt, da wir in der Schwelle zur nächsten Phase der menschlichen Evolution stehen, werden wir bald entdecken, dass das Verschwinden der Denisova-Menschen nicht nur den Schlüssel zum Verständnis unserer Vergangenheit, sondern auch unserer Zukunft darstellt, und der Wahl, wurde wir bald zwischen Osterben und die Transformation stehen werden. Die Geschichte des Verschwindens der Denisova-Menschen handelt nicht wirklich vom Osterben, es geht die radikalste Überlebensstrategie in der Geschichte Lebens auf der Erde und bergt den Schlüssel zum Verständnis nicht nur der menschlichen Evolution, sondern auch der Zukunft der Intelligenz selbst. In Laboren auf der ganzen Welt machen Wissenschaftler entdecken, die unser Verständnis davon, was es für ein Spezies bedeutet, zu Überleben, was es bedeutet, Mensch zu sein und was es bedeutet, die Zukunft zu erben, grundlegend verändern werden. Die Denisova-Menschen sind nicht verschwunden, sie haben eine Form biologischer Unsterblichkeit entwickelt, die wir erst jetzt zu erkennen beginnen, und ihre Strategie konnte die Einsicht sein, die es der Intelligenz ermöglicht, die bevorste Händen Herausforderungen zu überleben. Jetzt Jar bringt in Thüllingen, die Geschichte der Denisova-Menschen außergewöhnlicher und relevanter für unseren gegenwärtigen historischen Moment machen. Ihr DNA enthält nicht nur genetisch Lösungen für Probleme, mit denen sie konfrontiert wären, sie enthält Lösungen für Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind,
für Problem, mit denen wir noch gar nicht konfrontiert waren. Waren der Klimawandel die Menschheit in hochgelegen Gebiet drängt, ermöglichen die Gen der Denisova-Menschen den tibetischen Völkern unter Bedingungen zu gedeihen, die meisten Menschen außer Gefecht setzen würden. Waren durch Umweltzerstörungen neue Krankheiten entstehen, beiten Immunvarianten der Denisova-Menschen Resistenzen gegen Krankheitserreger, die es noch nicht gab, als ihr ursprünglichen Träger vor 40.000 Jahren austarben. Waren unsere Ernährung zunehmend künstlich unsere Umweltbedingungen extremer wurden, helfen die metabolischen Anpassungen der Denisova-Menschen modernen Völkern, Bedingungen zu überleben, für die ihr 100.000 von Jahren vor deren Entstehungslosungen lieferten. In einem modernen Genetiklabor steht die alte DNA sequenziert, wird sich eins beispiellosen Ereignisses in der Geschichte der Erde, ein ausgestorben Art wird Gen für Gen wiederbelebt, nicht körperlich, sondern functional, nicht als Individuen, sondern als biologisch Losungen, die so tief in lebenden Populationen verankert sind, dass sie nicht mehr auszurotten sind. Die Denisova-Menschen gingen das ultimative evolutionäre Wagnis ein. Sie tauschten das Überleben der Art gegen genetische Unsterblichkeit die verankerten ihr Anpassungen so tief in der menschlichen DNA, dass sie so lang überleben würden wie die Menschheit, unabhängig davon, was mit der menschlichen Kultur, der menschlichen Zivilisation oder sogar dem menschlichen Körper geschieht. Diese Entdeckung revolutioniert das wissenschaftliche Verständnis von Osterben, Evolution die Überleben. Wir erkennen, dass das Überleben einer Art, im Vergleich zum genetischen Überleben ein primitives Konzept sein konnte, dass die erfolgreichste Evolutionsstrategie möglicherweise nicht darin besteht, getrennt Populationen auf unbestimmte Zeit zu erhalten, sondern adaptive Wordel in andere erfolgreiche Linien zu integrieren. Beaver der demografische Kollaps ein unabhängiges Überleben unmöglich macht. Die Denisova-Menschen waren möglicherweise die ersten Menschen, die sich wirklich aus ihrer Art zurückgezogen haben. Sie sagten, dass sich Intelligenz über die biologischen Grenzen aller anderen Lebensformen hinaus entwickeln kann. Die Auswirkungen auf die gegenwärtige Evolution sind erschütternd. Die menschliche Zivilisation schafft Bedingungen, unter denen traditionelle Überlebensstrategien der Arten obsolet werden konnten. Der Klimawandel verändert die Umwelt schneller, als die biologische Anpassung reagieren kann, technologisch Umbruch verändern die menschlichen Fähigkeiten innerhalb einer einzigen Generation, künstliche Intelligenz beginnt, die kognitiven Funktionen der Menschen auf ein Weise zu erweitern, die letztendlich eine biologische Integration erforderlich machen konnte, die globale Vernetzung führt zu einer genetischen Vermischung in einem Osmos, wie es seit der ursprünglichen menschlichen Diaspora aus Afrika nicht mehr gegeben hat. Das Denisova-Modell schlägt einen radikal anderen Ansatz für diese Herausforderungen vor. Anstatt zu versuchen, die menschliche Population unverändert zu erhalten gleichzeitig mit künstlicher Intelligenz, welches technologischem Wandel zu konkurrieren, sollten wir Integration als Überlebensstrategie begreifen. Anstatt diese Herausforderungen als Bedrohung für das menschliche Überleben zu betrachten, sollten wir sie als Chancen für die menschliche Transformation begreifen. Die nächste Phase desselben Evolutionsprozess, der der Denisova-Intelligenz ermöglicht, die Zerstörung der Denisova-Körper zu überleben. Wir sehen bereits erste Anzeichen dieses Wandels. Global Migration führt zu genetischer Vielfalt die kulturelle Vermischung in beispiellosem Osmos. Die Gentechnik gibt uns erstmals in der Evolutionsgeschichte die bewusste Kontrolle über unsere biologischen Fähigkeiten. Gehirncomputerschnittstellen beginnen, menschliche Intelligenz mit künstlicher Rechenleistung zu verschmelzen. Die Biotechnologie ermöglicht uns, genetisch Losungen aus Jeter Kell,
einschließlich ausgestorbener Arten wie dem Denisova-Menschen, in lebende menschliche Populationen zu integrieren. Wernerhern uns möglicherweise demselben evolutionären Entscheidungspunkt wie die Denisova-Menschen. An sehr gegenwärtige Form beibehalten das Osterben riskieren oder die Transformation annehmen durch Integration Unsterblichkeit erlangen. Betrachtet man die Strategie der Denisova-Menschen aus dieser Perspektive, sieht sich, dass sich keineswegs am Osterben handelt, war ein Evolution jenseits des Konzepts diskrieter Artgrenzen. Sie entdeckten, dass das Überleben in einer sich rasch verändernden Welt möglicherweise erfordert, den Fokus auf stable Populationen aufzubauen sich auf kontinuierliche Transformation als dauerhaft Evolutionsstrategie zu konzentrieren. Sie konnten die erste posthumane Spezies im biologischen Sinn sein ein Evolution jenseits von Artgrenzen nicht nur technologischer Weiterentwicklung demonstriert haben. Ihr genetischen Echos deuten darauf hin, dass sich die Intelligenz selbst über Artengrenzen hinaus entwickeln konnte. So wie die biologischen Anpassungen der Denisova-Menschen überlebten, indem sie Teil der menschlichen Genetik wurden, konnte die menschliche Intelligenz zukünftige Herausforderungen überstehen, indem sie Teil größer, komplexer Systeme wurden, biologischer, technologischer oder noch unvorstellbarer Kombinationen. Die Grenzen zwischen menschlicher Intelligenz, künstlicher Intelligenz und erweiterten biologischen Fähigkeiten konnten sich auflösen, so wie sich die Grenzen zwischen der Denisova und der menschlichen Genetik vor 40.000 Jahren auflösen. Die letzte Wendung in dieser Geschichte ist, dass der moderne Mensch möglicherweise bereits unbewusst dem Denisova-Pfad folgt. Unsere Integration in die Technologie nimmt so stark zu, dass wir im Wesentlichen zu hybriden biologisch-technologischen Wesen wurden. Unsere gentechnischen Fähigkeiten ermöglichen uns, adaptive Vorteil aus jeder Quelle zu nutzen. Unsere globalen Communicationsnetzwerken schaffen Collective Intelligenzsystem, die individuellen kognitiven Grenzen der Menschen überwinden. Möglicherweise befinden wir uns in den frühen Stadien desselben Transformationsprozesses, der die Denisova-Menschen durch genetische Integration unsterblich macht. Vor 40.000 Jahren, als die Denisova-Menschen durch Klimawandel, Krankheitsdruck und die wachsende Konkurrenz der modernen Menschen vom Osterben bedroht waren, treffen sie eine Entscheidung, die wie eine Kapitulation aussah. In Wirklichkeit aber die radikalste Überlebensstrategie der Evolutionsgeschichte war. Sie wollten Transformation statt Bewahrung, genetische Unsterblichkeit statt Arterhaltung, Integration statt Unabhängigkeit. Sie verankerten ihre Intelligenz so tief in der menschlichen DNA, dass sie jede Katastrophe überstehen wird, die menschliche Zivilisation, die menschliche Kultur oder sogar den menschlichen Körper treffen konnte. Heute stehen wir vor der gleichen grundlegenden Entscheidung wie die Denisova-Menschen, Weiterentwicklung oder Untergang. Beispiel legt nahe, dass wir zum Überleben möglicherweise unseren Wunsch aufgeben müssen, rein menschlich zu bleiben, und uns stattdessen darauf einlassen, etwas Größeres, widerstandsfähigeres und anpassungsfähigeres zu werden, als ein einzelne Spezies sein konnte. Die Denisova-Menschen sind verschwunden, aber sie haben das wichtigste Spiel des Universums gewonnen. Das Spiel das Überleben der Intelligenz. Sie leben in unseren hohen Anpassungen, unseren Immunreaktionen, unserer Stoffwechselflexibilität, unseren Überlebensstrategien weiter. Sie erlangten Unsterblichkeit nicht durch Bewahrung, sondern durch Transformation, nicht durch Widerstand gegen Veränderungen, sondern durch Integration in den Wandel. Ihr Gen werden überleben, solange die Menschheit existiert. Und wenn wir ihrem Beispiel der strategischen Transformation folgen, konnten sie noch lang überleben, nachdem die Menschheit sich völlig verändert hat. Jedes Mal, wenn sie in großer Höhe frei atmen,
eine Krankheit bekämpfen oder sich Umweltbelastungen anpassen, erleben sie den Sieg der Denisova-Menschen. Sie verschwanden nicht. Sie wurden zu uns indem sie zu uns wurden, Seiten sie, das Intelligenz alles überleben kann, sogar das Austerben der Spezies, die sie hervorgebracht hat. Die Frage ist nicht, warum die Denisova-Menschen verschwanden, waren wir überleben. Die Frage ist, wurden wir, wenn wir uns mit Transformation oder Austerben konfrontiert sehen, weisgenig sehen, den Weg der Denisova-Menschen zu wollen? Echo in unserer DNA flüstert in versprechen eine Herausforderung zugleich. Intelligenz ist unsterblich, wenn sie bereit ist, sich über die Grenzen einer einzelnen Form hinaus zu entwickeln. Die Denisova-Menschen haben bewiesen, dass dies möglich ist. Jetzt sind wir in der Reihe zu beweisen, dass wir unsere Lektion gelernt haben.